morning, early risers! Magluluto tayo ngayon ng stir-fried chicken and spinach or yung kulitis local spinach. Eto na ang mga sangkap. Eto na yung bell pepper. So, gusto ko yung red and green para makulay siya. And of course, onion. Always use a white onion para hindi siya ganun katapang. Oyster sauce, any brand is okay, 2 tablespoon. And of course, kailangan natin ng 1/4 kilo bite-sized chicken breast or gusto nyo dagdagan nyo. Soy sauce, 2 tablespoon and pepper, spinach or kulitis. Tara, luto na tayo. 10 to 12 minutes lang to kasi stir fry. So, mabilisan sa mainit na kawali at konting oil. So, unang-una is sibuyas. Lagyan natin sa mainit na mantika and then add natin yung ating chicken. So, yung chicken, naantayin lang natin siya na maging white. Mag-change lang siya ng color. Chicken breast ang ginamit ko. 5 minutes, it's all done. So, pansinin mo yung white, ibig sabihin, luto na yung ating chicken. Add now the 2 tablespoon of soy sauce, pampakulay ito at konting alat lang din. And then, pag konting kulo lang, like 1 to 2 minutes, pwede na natin ilagay yung ating oyster sauce para manamis-namis siya, Chinese style, stir fry. So, and then ito ay high flame to ha, malakas yung apoy nito. And then, pakuluan lang natin ng konti para mag-mix yung alat and yung tamis. Next natin ilalagay is yung ating bell pepper. So, halo lang ng halo pagdating sa gulay para hindi siya ma-overcook. Then, itsa na natin ang ating kulitis. So, 1 minute, it's all done. So, napakasarap nito and napakaganda nito sa ating katawan. And also, mura pa. So, tadan! 10 minutes to 12 minutes, mga early risers, you have now a stir-fry spinach with chicken or stir-fried chicken with spinach. Bango! And then, don't forget to add the pepper before serving para mas masarap and mas lasang peppery. Thank you for watching!